Desaini saya ingin menjelaskan materi lingkungan dan budaya perusahaan. Membentuk dan mempertahankan budaya perusahaan yang positif sambil tetap responsif terhadap lingkungan yang berubah adalah crucial untuk kesuksesan jangka panjang. Perusahaan yang memahami dan mengelola budaya mereka secara aktif sambil responsif terhadap perubahan lingkungan cenderung lebih siap menghadapi tantangan dan persaingan di pasar. Lingkungan dan budaya perusahaan merupakan elemen kunci yang membentuk identitas, perilaku, serta arah yang diambil oleh sebuah organisasi. Lingkungan perusahaan 1. Lingkungan eksternal. Kondisi pasar, persaingan, preferensi pelanggan, dan tren pasar memengaruhi strategi bisnis. Regulasi, kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi operasi bisnis. Faktor ekonomi, seperti inflasi, suku bunga, dan tren ekonomi global yang memengaruhi keputusan bisnis. 2. Lingkungan internal. Struktur organisasi, hierarki, departemen, dan garis pelaporan yang menentukan bagaimana pekerjaan diorganisir. Sumber daya, termasuk sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan infrastruktur yang menentukan kapasitas dan kemampuan organisasi. Kebijakan dan prosedur, pedoman dan aturan internal yang membentuk perilaku dan pengambilan keputusan. Budaya perusahaan 1. Definisi budaya perusahaan. Nilai dan keyakinan, nilai inti, etika, dan keyakinan yang membimbing perilaku individu dalam organisasi. Norma dan perilaku, praktik yang diterima, perilaku, dan sikap yang umum di antara karyawan. 2. Elemen budaya perusahaan. Gaya kepemimpinan, cara para pemimpin berinteraksi, berkomunikasi, dan memberikan contoh bagi yang lain. Komunikasi, bagaimana aliran informasi di dalam organisasi dan seberapa transparan itu. Keterlibatan karyawan, tingkat keterlibatan, motivasi, dan komitmen yang ditunjukkan oleh karyawan. 3. Dampak terhadap organisasi. Kinerja, budaya yang positif dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. Retensi karyawan, budaya yang kuat seringkali menghasilkan kepuasan dan retensi karyawan yang lebih tinggi. Reputasi, budaya perusahaan berkontribusi pada persepsi eksternal dan reputasi organisasi. Interaksi antara lingkungan dan budaya. 1. Adaptasi, budaya yang kuat dapat membantu organisasi menavigasi perubahan eksternal dengan meningkatkan adaptabilitas dan ketangguhan. 2. Kesesuaian, budaya organisasi seringkali perlu sesuai dengan lingkungan eksternal untuk tetap kompetitif dan relevan. 3. Pengaruh pada pengambilan keputusan, baik lingkungan maupun budaya memengaruhi bagaimana keputusan dibuat di dalam organisasi.